Não que o problema não exista, de fato ele existe, mas focar nele não vai fazer melhorar. Essa aqui é a questão. Fala, galera! Buenas! Faz 6 anos já que essa escala cair sábado e domingo, trabalho, cair feriado, trabalho, cair Natal, trabalho. Uhum. Fala, galera, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Cadê o página 60, né? Nós paramos na sala. Página 60. Uhum. Eu mandei o videozinho no grupo aquele dia lá já. Você lembra? Chegou a ver, não? Sobre o chocolate lá? Não, tranquilo. Fiquei focado no vídeo lá também, esqueci. Hello, welcome. Good afternoon, everyone. So, people, how are you? How are you, Rodrigo? How are you, Sveli? Welcome. Sunny Saturday today. A good day to stay home, doing nothing but the same. Hello, Camila. Cachau tem. Hello. Tudo certo com vocês? Deixa eu pegar o meu negócio aqui. Uma brinde aí. Melhor ela já bem igualzinho, bicho. Agnes, Clóvis. Salve, salve, salve. Salve, turma. Beleza? Então vamos lá. Nós paramos na aula passada na page number 60, ok? Paramos na página 60, né? Vimos o texto, né? E daí o professor mandou para vocês um videozinho no grupo aquele dia para completar, né? Sobre isso. Tá? Enviei lá, não sei se vocês assistiram, enfim. E a gente faria do Talk Time adiante hoje, né? Certo? Susi no Mussi, podemos começar então? Amém? Amém, irmãos? 10:10. Jean. 10:10. Só você hoje, será? Oh. Really? I don't know. Jean, thanks for sending me the video. It was really good. It was very objective, you know. You told in 30 seconds you could say many things. That's good. Can you give a sign for us? That's it. Hello, Keiko. Vamos ver quem mais que mandou o nome no grupo lá, quero ver. Mandei o nome de vocês no grupo lá, tá, galera? Deixa eu ver aqui quem que mandou. Camilo, não, ninguém mandou ainda. Mande o nome no grupo lá, tá bom? Isso. O Rodrigo vai estar no zap, já foi ligeiro aqui que nem uma flecha. Ok. Isso. Okay. That's it. So let's start lesson 60. Last class, you know, we have read the text about the history of chocolate, you know, the history of chocolate. And I already said to you that I sent a video for you on the YouTube group, you know,
Até vou puxar o vídeo lá para vocês, quer ver? Deixa eu... Só um pouquinho. Cadê? Esse aqui, ó. Mandei lá no grupo a referência do texto, tá? Do vídeo, quer dizer. Para quem não tinha visto. Tá? Enfim. So, the history of chocolate, you know. And today we have some questions here about the text and about your experience with chocolate, you know. Galera, como eu sempre costumo dizer, por mais estranhas que sejam algumas perguntas, a ideia sempre é para o quê? Para que a gente consiga, tipo, resolver. Como é que eu faço uma resposta adequada? Como é que eu lanço uma ideia plausível no que a pergunta está me pedindo, tá? Então, é esse sempre a minha abordagem, a minha ideia de trabalho, tá certo? Então, vamos ver, então, as perguntinhas do Talk Time. Ok. Chocolate, daí pode ser que faça. Ok, eu tô trazendo chocolate aqui nessa hora da inveja. Né? Quer comer chocolate agora? Do you want some chocolate, Jean? Right now? No. No, right now? Ok. Right now. Ok. Number one. Na número 1, nós temos uma pergunta que se inicia, né, com would, né, galera? Bem simples ali, tá? Então, se eu estou utilizando esse would na pergunta, você já tem um careca de ouvir como é que a gente vai estar estruturando essa resposta, né? Claro que eu posso fazer dessa forma ou, digamos, mudar um pouquinho, não tem problema, tá? So, number 1, would you like to eat some chocolate right now? Ok? Então, por mais estranho que seja a pergunta, como eu disse, a ideia é só para a gente tentar resolver, por exemplo. Então, neste caso, como eu tenho esse would, eu posso estar fazendo, por exemplo, aqui, ó. I'd, ok? Or I wouldn't. I wouldn't eat some chocolate. Yes, ou mudar, né? I think chocolate is good, but not now. Usei uma outra estrutura e consegui responder também, tá? Nessa 2 ali, Jean. What is your sweetest memory of chocolate? What is your sweetest? I can say that. What is your best memory with chocolate? Podem mandar para nós aí. What's your best memory with chocolate, Jean? I think my best memory of chocolate is when I was a child and I won a chocolate for the first time in the, how to say, Easter? Easter. Easter? Yeah, on Easter. So I think that memory. On Easter? Okay. Sweetest memory. Jean, when I say that, let's play video game. Let's play a football match. So I win Oh, because I'm the best, you know? okay. But when I receive something from someone, I can say that I get. I guess. So in this case, you got a chocolate. Or I got a, you know, I got a chocolate. Okay. Actually, the best memory with chocolate. Man. I have 2 memories, I think, that came up to my mind right now. One was when I was in Curitiba, when I was a child. I used to go there, and I always got chocolates of my uncle. And now I don't see him since 2005. But I have this memory, 2005. He moved to the USA. And then, since then, I've never seen him anymore. And you don't think in visit? Visit him? Yes, probably. Actually, I didn't go there only because I wasn't interested. I didn't have mind for that. And have also because we have every family has problems, you know, and in my family, it's not different, you know, so I decided to postpone. Hey, little Anna Pocket Pixels. Hello, Pocket Pixels. Welcome. So everybody has problems in family, and in my family it's not different. But recently I've in contact with him more recently. Anyway, I have this memory
And I remember that I forgot the name of chocolate that is made of peanut. Smash Heart. Como é que é a marca do chocolate, cara? Peanut is amendoim, you know? It's made of peanut. Onde é amendoim, cara? É azul. Crunch. I think it's crunch. Yes. Crunch. And I remember that I tasted and it was not good. I didn't like. And another memory that I have was when I traveled to Gramado with my school. No, with my school in the time. We went to PUC Museum in Porto Alegre, and we returned it, and we crossed it in Gramado. And I remember that I bought some chocolate. You know, that's memory that I have. Two distinct memories with chocolate. People, tell me your memories with chocolate. No, don't tell the details, but tell the memories with chocolate. That's it. To say the chocolate of Gramado is very good. Because Gramado and Canela, that place there, it's a tourist spot. You know, spot. Yes. So chocolate is one. I don't know exactly why chocolate, but you know, there is a. How can I say, man? There is a. Como é que é? Tipo uma aura assim sobre the weather. You know, it's a place that people used to. Because of the weather, people used to drink wine. People used to eat chocolate. You know, it's like a positive atmosphere for this thing. And also, let's remember that all these situations are European standards. You know, European standards. You know, padrões are European standards. So that's why they cultivate it here. Yeah, in my opinion. And also, the same happened in another city. I think it's in São Paulo, called Campos do Jordão. Have you heard? I haven't heard about the city, but Yes, it's a city like Gramado. No, it's a city that sometimes is cold, and there is this atmosphere related to, you know, chocolate, wines, winter, you know. can I say hot areas? Cold areas, yeah. Cold, yeah, You know, it's the same patterns of European people, you know. Rodrigo sent a message here. Let's check. My vivid memory of chocolate is when I got an Easter egg with some toys inside. Oh, that one with toys inside are really good. A Kinder. You know, a Kinder egg. Kinder egg. You know, that's it, Rodrigo. And of course, this chocolate was really expensive, Rodrigo. Probably. You know, when I say expensive, that's it. Kinder Ovo. I don't remember. The last time I ate a Kinder Ovo was, I don't know, probably more than 8 years ago. Yeah, recently I bought some for my nephews. It was an investment. The only problem with Kinder Ovos is because it's a medium-term investment. Yeah. Perfect. That's it, Jean. That's it. People who are watching on YouTube, cadê o like? Solta o dedinho aí. Quer falar? Cadê o Matheus? Matheus Jaguara. Matheus. Cadê o Matheus? Cadê meu celular? Vê. Nem vou mexer aqui que meu celular tá bardoso. Gia, do you believe that chocolate can change our feelings?
I think yeah, man. I read read about that. I don't remember word, but when I read, how to say, está escrito. Was written. Yeah, I was reading that chocolate can change the humor. Yeah. Yeah, I don't know exactly if it's the chocolate or if it's the sugar. I don't know. It's a substance that is provided by I think it's because of the mixing. the mix of ingredients. You asked me escrito. Do you know how to write? Written. Write, wrote, asked, written. The third, written. T-T-E-N. It's writing. Writing com I-N-G. Writing. Written. Quer ver? Dá uma olhadinha na última coluna lá, gente. Vamos dar uma olhadinha bem ligeirinho. Fala, tio Iago Nunes. Como é que tá o senhor? Bom? W. É bem a última palavra lá. Write, wrote, written. Yes. Deixa eu puxar aqui. Mud é mud, né? Hã? Mud é mud. Mud. Não. Smooth. Mud is lama. Barro. You asked me about it. Easter. Yeah? Easter. Easter. That's it. How about you people? Ô, Iago, nós estamos lá na página 60, tá? Página 60, na questão 2. 3, na verdade. 2 ou 3? Pode responder a 2 e a 3 para nós lá. Certo? And number 4 too, you know. Man, I like eating chocolate sometimes, but actually I forget taking chocolate or grabbing chocolate in the supermarket. I always forget. I like to eat chocolate too, but it's a thing I don't miss, you know. Don't miss for me eat or no chocolate. Matheus! Fala, Matheus! Estava falando de você agora mesmo, Matheus. Mal ainda. Matheus, Iago, a galera que entrou agora, manda nome lá no grupo, tá bom? Beleza? Nós estamos na página 60, Matheus. Tá? Yes, chocolate calms me. Calms me? Wow. I think for the women's is a thing that used to get calm. Women? Yeah, because when she was on the, how to say In the days? Yeah. In that days? in their days, she used to eat chocolate and some things to get home. I have two. Cara, eu tinha visto sigla esses dias ainda, bicho. Palavra sigla. Sigla, verdade. Tinha visto esse tempo. Enfim, we have two possibilities: PMS, premenstrual syndrome, or PMT, premenstrual tension. I think it is that. PMS. Yes. Ok, PMS. Fala, galera, manda nome no grupo lá, tá certo? Não esqueça. E deixa o like também. Somente 3 likes para outras pessoas assistindo, tá muito bom. A meta é chegar em 8 likes. Let you, Yuri. Bom? Welcome. Jan, when is your birthday? Is
3 of November. Oh, Yeah, it's November. close. It's close to your birthday. It's November 3rd. Yeah, November 3rd. It's in a Tuesday. Do you celebrate your birthday, Jeff? I think yeah, but I don't choose to make a party or Uh-huh. a specific celebration. I just enjoy the day with my family. It's important to celebrate, because if I don't celebrate my birthday, who will celebrate for me? Yeah, That's that's it. that's the point. Okay, yeah, you don't love it, just like, you just like, but in your birthday, you like to get chocolates. And I got chocolates on my birthday, and it's good. It's a good present. It's a But I like much more to get in clothes as a present. clothes, yeah, clothes are, I think for me, it's the best gift. Or a PS5. Yes, Yeah. is the best. Or shoes too. Shoes, That's it, man. How was your week, Yuri Martinez? Really good. Really good. Yes. Okay, that's it, man. Camila says, I love getting chocolate. Bem certinha a frase, Camila. Muito bem. I love getting chocolates. Como a gente tá sem interação, tá, pessoal? Eu não consigo ouvir vocês. Quiserem falar e tal aí, né? Tipo, repetirem as frases que vocês estão tentando escrever, ajuda bastante, tá? Por isso que eu sempre faço a leitura para vocês aqui, para ver se vocês... se a leitura que vocês fizeram tá de acordo com a minha, né? Manda um áudio no zap. No, I don't like chocolate. I don't like chocolate. É verdade, né? Tinha que ser uma live compartilhada. Tem o Zoom? StreamYard. Tem o. Eu não sei se eles. É porque esse é o problema da minha selfie, que eles são tutores, Uhum. não professores, entendeu? E aí, tipo, varia, cara, cada um, né? Mas geralmente os caras não estão muito preocupados, entendeu? Aí não é a mesma coisa, assim. O negócio é você estudar. Na verdade, a nomenclatura só muda para enfeitar, na verdade, cara. A mesma coisa, tipo aqui na escola. Por exemplo, eu sou instrutor, entendeu? Não sou professor. So don't call me teacher. Oh, super. Yes, I'm not a teacher here. Yeah, but in my opinion, they use different words because it matters when we talk about money. Yeah. Teacher gets higher salaries, but instructor, Yeah. That's the question. You don't like getting chocolate as a present? Yes, I think getting chocolate as a present, it depends. Depends on the situation. If I get a PS5 plus chocolate, I don't care. Oh, chocolate's good. I love chocolate. No, I didn't need to give this PS5. Only the chocolate was enough. But it depends, because have chocolate that are most is expensive. Yeah. And these chocolates I want to receive on my birthday. Yes. Like Cacao Show or Brazil Cacao. Yeah, there is some chocolate, or there are some chocolates that are really expensive. There is one that are exported, like Milka. I think Milka. I don't know the price, but people say that is expensive. Yeah. But if I receive a box of Nestlé, I don't like the chocolate bread. But if I receive a Cacao Show, I like. I don't matter the brand. I think the best part of all this thing is the intention. Yes, of course, but I just compare. No, only examples, of course. No, eu não tô te corrigindo. Just my idea, okay? That's it. I like it, but I like a gift. No, but calma.
Tô nervoso. I like it, but it's like a gift. Ah, tá certo. Maybe it depends about the chocolate. Ah, interessante. That's it. That's it. People, yeah, now and really we have the next topic of at page number 61. It's about a blind date. You know what is a blind date, Yuri? It's a encontro, sabe? Yes, it's for example, you meet Pedregunda on Instagram. And oh, let's go to Tanki today. Oh, let's go. This is a blind date. You have never met before, you never got in touch. But this will be the first time, so we say that it's a blind date, ok? Encontro às cegas, né? Aham. Bugou uma palavra para mim aqui. Ah, tá. Faz sentido. In person. Ah, eu ia falar pessoalmente, bugou. Eu sabia que tinha o personally, mas não é nesse sentido, tá? Pessoalmente, eu penso que tal coisa. Aí sim, personally. Mas você nunca encontrou a pessoa pessoalmente. Pessoalmente. In person. Nossa, viajei legal. Tinha esquecido. Beleza? Ok. Nossa, esqueci de abrir meu... Então, cara, hoje eu não sei como é que é nas tuas aulas lá, mas tem slide, cara. No, man, it's tutorial. E tá. Daí, tipo, cara, o que aconteceu comigo? Eu não tava conseguindo ouvir eles, cara. Eu peguei e saí, cara, tipo, daí dava assim, o seu microfone não foi reconhecido. Daí eu não conseguia nem ativar o áudio de quem tava falando, sabe? O professor aparecia só a cara dele lá, tipo. Não, mas a ferramenta é boa, cara? Aquela ferramenta lá não é ruim, não. O negócio lá, como é que é o nome? O Teams lá, né? Não é ruim, não, bicho. Eu não achei. Pelo menos assim, as funcionalidades dela, assim, bem, bastante coisa, cara. Mas que estranho, você não conseguiu. Não conseguiu? Você só entra e já funciona? Sim. Daí você desabilita o teu áudio daí, né? Ah, tá. Eu uso pelo computador. Daí meu notebook tá tudo... Meu notebook tá tudo cagado lá, daí não deu, cara. Daí meu celular, tá tudo cagado. Meu celular não notebook, cara. Não, meu celular, cara, ele assim, ó. Eu carrego ele, mas eu deixo lá, entendeu? Quando que ele vai acabar? Em 3 horas? 6 horas? Não sei. Sabe? Tipo... Outra comprou Igual aquele meme do Homem-Aranha dormir lá. Tão bom dormir sem despertador. Quantas horas eu vou dormir? 3 horas? 6 horas? 9 horas? 2 horas? Não sei. Tipo, é tipo isso. O senhor comprou aquele lá no shopping, aquele A30S. Tá R$1.000 aqui, sim. Nossa, tinha vez que eu vi. E é bom. Cara, Yeah. I'm thirsty on that. Mas eu não queria gastar agora, bicho, com isso aí. By 890 and 90. Which model? I don't remember, man. I bought on the free market. You bought? For you? Not for me, but I bought for the person. And he really liked it. I'm looking for Redmi 9. Redmi 9 is more expensive. Yeah, it's more expensive, but the technology. It's very good. It's crazy. The software. Anyway, people, I will play the audio for us listening, reading, practice, and then we can talk a little bit about it. Book 3, Lesson 14, Listening and Reading Practice. A blind date. Would you like to go on a blind date? Are you serious? Is the girl blind? That doesn't mean you're going to meet a blind girl. It's a romantic meeting between two people who have never met each other before. Why would I date someone I don't even know? You can be starting an everlasting relationship.
But what if I don't like her? Just relax and enjoy the date as much as possible. You don't need to meet her again. Ah, okay. Thank you. Thank you. Aí vamos comprar, a gente não gosta dela, no WhatsApp falou que gostava. Aí chegou em casa no filho. Block. Um bloco. Cara, cuzão. Block. Famoso block. That's it. Okay, Jean, you are Sara and you are Rafael. Go there. I am sorry. Yes, the first. You start and Okay. Would you like to go on a blind date? Are you serious? Is the girl blind? That doesn't mean you are going to meet a blind girl. It's a romantic meeting between two people who have never met each other before. Why would I date someone I don't even know? You can be starting an everlasting relationship. But what if I don't like her? Just relax and enjoy the date as much as possible. You don't need to meet her again. Thank God. por foto era feia, né? Picture. Por foto era feia. Pessoalmente parecia que tava na foto. That's it. That's it. Ok. Essa pergunta aí, muito polêmica. The question is, would you like to go on a blind date or have you ever gone on a blind date? That's the question for you people. Answer on the chat. Yuri, would you go or have you ever gone on a blind date? Yeah, right. Go on. I'm like, Ah, good boy. That's my boy. That's it. And that's good. Oh, and have you seen her another time? yes, I see her yesterday. Ah, that's my boy. That's it. How about you, Jean? I never go on a blind date, but I think I would like. Yeah. You have some, you know, man, we have some apps that can help you, you know? Some Apps. apps. Oh, Like Tinder. That's it, that's it. Ninguém vai responder isso aí, né? Ficaram mudo agora pra galera lá do... São tudo evangélico. Teacher, yeah, would you go? Conta como would you like? Não, você iria, né? Would you go? Você iria, né? Porque o que o would faz, o Yuri? O would, ele traz o iria pro verbo. Would you need my help? Você precisaria. Would you save money? Você economizaria. Would you travel? Você viajaria. Tá? Ele traz o iria pro verbo, tá certo? That's it, people. Pessoal, para quem está assistindo pelo celular e tal e coisa, às vezes para o vídeo e tal, né, sai da tela, não esqueça de apertar no ao vivo ali, certo? Ele volta para o mais recente, para minha fala mais atual ali, às vezes não, daí vocês mandam no chat, às vezes as frases ficam fora de ordem aqui, digamos, a gente está fazendo uma coisa lá na frente e vocês mandam uma frase no chat agora, fica meio fora daqui. Anyway, the last part here is the listening for understanding. It's a part that I play the audio here, and we always have a conversation. And the last part, we have a dialogue or a conversation, you know, that we need to take notes about but what's going on the audio. Nossa, é bem divisor de água mesmo assim, cara. Bem... Mas será que é sim desde o primeiro semestre? Vou te mostrar pra você ver. Eu vou te mostrar, não sei porque que eu
pra você ver. Cara, paulada, bicho. Anyway, let me play the audio here. Certo, galera? Então, vou tocar o áudio primeiro. Na segunda parte, vocês tentam anotar alguma coisinha que vocês pegarem aí, palavras, uma frasezinha ou outra, e por aí vai, tudo bem? Book 3, Lesson 14, Listening for Understanding. Hey, Liza, let's go out for a walk in the snow. I can't stand staying in the house anymore. No way! It's freezing cold outside. So let's just put our gloves, caps, scarves, and jackets on. I'm wondering if going out is the best thing to do. I think we better stay indoors. We'll be warm and protected in here. I think you might be right. Is there anything fun that we can do to pass the time? I just had an idea. Why don't we... Mas tu se pica-pau no meio, né? Sabe o que Pois é. eu vi ele aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, olha só. be protected in here? I think you might be right. Is there anything... I think they're watching Woodpecker. Galera, última parte então? Posso tocar o áudio? What is scarves? Scarves is it's in plural. The singular is scarf. Yes, it's cachecol. Yeah. The Caps is like cap. No, caps is like bonés. Scarf já. yes. Engraçado que o plural da... Não, nesse caso, caps ali, pois é, que touca seria hoods, tá? É Caps. estranho porque ali, tipo, Tá frio, né? Não tem por que ser... Vai ficar por isso. Não seria muito difícil, né? É lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é, parece touca no contexto, né? Mas aqui tá... blues, caps, scarves. Então, pior que é touca mesmo, cara. Tem touca e boné aqui, agora fica o questionamento. Qual que seria uma palavra, tipo alguma... Tipo uma cobertura, não é uma cobertura, não sei falar a palavra em português. Tipo, não sei, uma proteção, assim, alguma coisa, entendeu? Daí se enquadra tanto em qualquer coisa que você põe na cabeça, entendeu? Como se fosse. I think na capa de chuva. No, but caps, no. But real caps is one. Because we are talking about in a context that they are talking about weather, about cold weather, you know? So the cap, in this case, can be, in other situations, can be like boné. But now we are talking about weather, probably is touca mesmo. Ou pode ser aqueles bonecos lá. Também? A galera tava usando, nossa, um monte de fazer aqui. Era modinha usar bonecos de lã. Toca de chaves. Então seria como se fosse uma, como é que eu posso dizer, no geral, assim, sabe? Não tô falando de tênis e nem de tipo sapatênis, entendeu? Quando eu falo tênis no geral, assim, calçado, entendeu? Não sei dizer o amplo para uma cobertura, Sim. no sentido de Agora. hat, you know? Bora lá? Vamos ver então qual que é a sugestão dela para passar o tempo. Let's go. Listen to the rest of the conversation. What does Liza suggest to pass the time? Why don't we set up a picnic by the living room window and watch the snow falling while enjoying hot chocolate and some sandwiches? One more time. Listen to the rest of the conversation. What does Liza suggest to pass the time?
Why don't we set up a picnic by the living room window and watch the snow falling while enjoying hot chocolate and some sandwiches? Ok. Certo? O Iago, conseguiu pegar, Iago? Conseguiu, meu querido? Sanduíche com W? Aham. W, yeah. Watch. Aham. Watch, né? Nesse caso é de assistir, né? Observar, tipo assim, né? Daí é assim, ó. Watch, tá? Beleza, guri? One more time. Listen to the rest of the conversation. What does Liza suggest to pass the time? Why don't we set up a picnic by the living room window and watch the snow falling while enjoying hot chocolate and some sandwiches? Uhum. Is it good for you? Você tá usando fone, Iago? Aqui tá bem alto, cara. Beleza? That's it, yeah. Read for us. What have you... Why don't you set up a picnic by the living room window and watch the snow falling while we enjoy hot chocolates and some sandwiches? Aham. Picnic. Picnic. Yes. Set up. No falling. Set up. It's set up or set up? Deixa eu conferir certinho como é que Does é. Liza suggest to pass the time? Why don't we set up a picnic? Aham, set up. Set up. Yes. Separado. Set up. Set up. Yeah. Picnic at the living room and watch the snow falling in the window. O picnic pode ser assim, tá? Rodrigo, pode ser igual a gente escreve quase. While enjoying some chocolate and sandwiches, ok? Neste caso, nós temos o plural aqui, né? Ó, sandwich, tá? Ó, sandwich. Nome do céu, né? Você escrever sanduíche, me deu, né? Parar, por favor, né? Cara, que quando eu fui escrever também, me deu um branco, eu tive que pesquisar. Eu fiquei com dúvida só ali no depois do W ali, sabe? É verdade? Se tinha H ali ou não, entendeu? Sandwich, então nós temos terminação em CH, né? E se nós temos terminação em CH, se nós tivéssemos, por exemplo, terminação em O, em S, em X, para fazer o plural dessas coisas, a gente precisa acrescentar o ES, né? Então, sandwiches, beleza? Why don't you set up a picnic at the living room and watch the snow falling in the window while enjoying some chocolates and sandwiches? Já veio. That's it. That's it. Última vez aí, só para desencargo de consciência. To the rest of the conversation. What does Liza suggest to pass the time? Why don't we set up a picnic by the living room window and watch the snow falling while enjoying hot chocolate and some sandwiches? That's it. That's it. Man. Tem o sujeito no início da frase. Why don't we? Why don't we? Por que nós não tal coisa? Why don't we? Blá, blá, blá. Beleza? We. Mama. Let's tell you Olha, 8 pessoas assistindo, 3 likes.
Isso é deprimente, hein? Galera, any question? Any question? Alguém tem alguma pergunta aí? Camila, Matheus, Keiko, enfim, Matheus, Rodrigo e o Iago estão de boa, acho que eles conseguiram fazer ali. Só vocês que estou pensando se vocês poderiam ter alguma dúvida. De boas, Camila e Keiko? Beleza, então. That's good, people. Aula passada eu tinha pedido para vocês pesquisarem as palavras, né? Yes, Rodrigo. I shaved myself. That's it, man. Now I'm like 15 years old. Cara, parece que eu engordei uns 10 quilos, né? Cara, olha a cara inchada, bicho. Meu Deus do céu. Agora tô acostumado já no primeiro dia, cara. Sério, eu olhava no espelho e dava risada na cara, bicho, tipo, tudo parado assim, a graxa aqui, sabe? Tipo, escutava 50 quilos, né? Só na cara. Nossa. Não, eu cheguei em casa mesmo, ninguém me conheceu. Até meus cachorros me avançaram, né? Sério mesmo, cara. Eu cheguei assim, eu tava de máscara. Não, eu tava. Cheguei, entrei, cara, os cachorros me avançaram, me juro pra você, cara. What is set up? Tipo, arrumar, tá? Nesse caso, ô Matheus, quer ver como é que tá a frase ali? Deixa eu ver de novo. Pegou bem a primeira. Nanana. Por que a gente não arruma um piquenique, né? Não faz. Não ajeita, né? Prepara. Like this, tá bom, Matheus? Preparar, ajustar, arrumar. Certo? Tô igual hoje. Não entendi, Camila. Camila tá com o caps lock ligado lá. Quando alguém fala em caps lock com você, parece que tá gritando, né? Tipo, rosto gordo. Sim. Não tenho maturidade para ler caps lock. Sabe aquelas tia que comentam nas fotos do cara assim? Tipo assim, ó. Fala assim na foto, você tá lindo. Não, mas aí você escreve tudo assim, né? Você tá lindo. Saudade. Tua mãe tá bem? Beijos. Fala bem assim, né? Caps lock. Mas gente, eu tenho uns tios assim, não sei você, mas eu tenho. Eu tenho um tio que até compartilha as fotos no Instagram, do Facebook, fico com vergonha, cara. Você posta uma foto e de repente você vai ver nas notificações lá, fulano compartilhou sua foto. Eu falei, meu Deus do céu, sério mesmo, cara. Mas, tudo bem. Galera, we have now global warming, you know? It's an issue, you know, that is really discussed recently. Some people that some people discuss, and we have international forums that discuss this, you know, like all the time at UN, you know, UN, like United Nations, like ONU. Yes, they have meetings, you know, they create politics for this, you know, and sometimes, you know, the countries, you know, try to create measures to avoid global warming, you know, for example, I know that there is a measure specific that I don't know exactly now, but some time ago, I've heard that some states in Brazil,
they gave discounts for people who bought white cars. White cards? White cars. Because white car, black is not White a cars. white cars. You have a discount at IPVA, I think. No, you got a discount at IPVA. White colors, because the white is a color that don't, how can I say? Don't hold the warm. And black car, other colors you didn't have. That's why we have many white cars on there. Of course, it's beautiful. And also, I don't know exactly in Santa Catarina, man. I'm not sure. But I've heard that São Paulo or Paraná, I guess, they provided discount at IPVA if you bought white cars. Aham. Deixa eu dar um Google aqui. Carro. Tô viajando, hein? Cara, eu vi isso, bicho, juro pra você. Cara, mas eu juro. I've heard that. I've heard that they were providing, like, for example, if you was using gas no teu carro também, you got a discount. Yeah. Because it's About it, I don't. anyway, we're gonna talk about global warming, but now we change, to talk about school days, right? No, you know what's going on with that? What's the purpose of it? It's a space the students to think. To think and to talk about many topics in a short space of time. Gia, do you remember who was your first primary school teacher? Global warming, first primary teacher. Yeah. Has all to do, I don't remember my first primary school teacher, but I remember that first that came on my memory. And the name of the teacher is Ivonette. The teacher teach me in the Fourth grade. In the fourth grade. Fourth grade. Yeah, in the fourth grade. And I remember her because she was very good person and always help the students. Do you know if she's alive? And Don't know, man. where did you study? On Gina. Gina Neves Blair. Yeah. And Your first, yeah. I remember her. People, you remember your first primary school teacher? My first primary school teacher, I don't know exactly the very first, because I studied at Kaique when I was a baby, and of course the first, I don't know. Then I started studying at Egidio, and I had many teachers, teacher Patrícia, teacher Reginalda, teacher Regina. I remember teacher Regina. She, for example, if you don't know, for example, now we have I will ask you the tabuada. How to say tabuada? I don't know. Tabuada, a tábua, né? Yes, man. Multiplication table. Oh, multiplication table. She asked it, every class, she asked it to someone. Today we're gonna see the multiplication table of 3.
And if you don't know how to answer, you didn't have break. Oh, man. I remember that I stayed without break many times because I never, for example, today I studied the table of 3, but she asked me the table of 7. Oh, And someday I will study that. And I studied all the morning. I remember that I used it to watch TV Globinho and take a look on my book, because in the end of my book there was the multiplication table. And some days, and I remember that someday I swear, tipo, jurei, because my friends laugh on me because that. Oh, you are gonna stay in the class, You're going to the break and you're gonna stay here. And filho da puta, né? I will study, I will study. And then some days, the people who laughed on me stayed on the class. That was my overcome. How about you, Yuri? My first teacher on the creche, I don't know. But in the school, the normal school, is the teacher Leda. I remember. Leda. Leda. Oh, no. No, I don't know. Oh, no. That's it, man. And which memory do you have of her? She is a old teacher and tall, Short? short, yes, and okay, No problem. and she don't like that we go to the bathroom. Yeah, she hate them. If you ask him to go to the bathroom, she have raised you and no, you don't go because this and this. And if you say, but I am, eu tô apertado, você fala, eu tô apertado, ela falava, ninguém usa o colete. I'm dying to go to the toilet. Yes. And I go to the she says, I don't care about this. Not my. It's not my business. Not my business. Yeah. Camila, preciso colocar 2 vezes teacher, igual ao português. Olha, minha primeira professora foi a professora fulana. Minha primeira professora foi a fulana, tá? Tanto faz. My first teacher was teacher Adelaide. Or my first teacher was Adelaide. Tá bom? Adelaide. Não, eu já trabalhava na mesma escola, dava aula na mesma escola que eu estudava, cara. E qualquer coisa a gente não podia fazer nada, cara. Já ia nos ouvidos da mãe já. Porque Geiser não sei o que lá. Porque Geiser não sei o que lá. Nossa, essa é uma merda. É uma merda, cara. Nossa. Tipo, quando eu era mais novo, tipo, tinha. Daí, penso que a mãe, tipo, ia também, né? Eu era jaguar também, né? E a mãe ia na minha cadeira, né? Óbvio. Mas eu lembro que teve uma vez, cara, numa escola que a mãe brigou com a professora, cara. Porque, tipo assim, era direto, entendeu? Ela falou assim, você não pode ficar, eu não vou agora, se eu tô dando aula pro teu filho, ficar toda hora agora, eu não posso te enxergar. A mulher não enxergava, a mãe ia vir falar de mim, cara. Alô, Cris? Tchau. Fabielle Gotardo, mano. Nome da tua professora. Galera, the best subject for you right now and the time you studied, Jim. Right now, my best subject is how to say finances. Finances. Yes, finance. But when I was studying math. Math. Yeah, Okay. math. Have you ever thought about studying math when you finished the high school? To like a graduation in this area? If I
if I told about stuff next. If you thought, No, because with the pass of time, I have another, let's say, view, no, I have a specific word. target. Não. Esse, tipo, novas inspirações. Inspirations. Sentido. A gente usou essa palavra semana passada. Eu esqueci. Uma experiência. Esqueci o nome da palavra. Mas é no sentido, tipo, novas. Eu posso dizer. Experiência. Não. Thinkings, tipo, novas ideias, né? Tipo, novas percepções. Percebe? Hum, Views. aquele. Não tá no livro aí? Que dá uma voltada. Anyway, and the best for you, Yuri? I think it's history, right? Yes, history. And the worst. The worst is, I don't know, I never be bad in middle school, but I think Resolutions. Resolutions. Yeah. Resolutions. Okay. But I think it's the humans, the Area. area. The humans area. Faz história, tá? Except, História com bastante humano. all right, the humans area, but history. But history. Remember this but? When I use as a Portuguese in Portuguese biology, philosophy, I hate these subjects. I'm not happy, but I never regret. your mother, the math teacher. That's it. That's it. That's it. My best at school, man. I always liked it English, you know. I always like it. And also history. I don't know exactly, but I like it, the humans in general. I always like it. I remember that I always liked it. Philosophy. Like Yes, philosophy, history, geography. Yes. I remember in the high school. Sociology. 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 I remember that in high school I had a discipline called Estudos Regionais. Man, I loved that. The teacher was amazing. I remember something until now. I remember what she told. She explained about Lages, about the history of Santa Catarina. Things are really, really good. And the teacher died recently. She had cancer, and I got sad about it because she was a good teacher. Não tava falando da resposta, tava falando de outra coisa. O Jean tava se bobeando aqui. Jean, para de se bobear, meu. Não, ô Jean, eu vou ter que te expulsar da sala. Quem vota pro Jean sair da sala, gente? Vamos ver, vamos abrir a enquete aí. That's it. Galera, number 3. The best subject was mathematics and the worst subject was philosophy. Ok. The worst. É que depende muito, né, cara? Tem muita coisa que depende do professor, né? Depende. E quando a gente é mais novo, a gente não tem maturidade para separar, né? Que a disciplina é isso e o professor não será para isso. Não, quando a gente é mais novo, os cara pega as duas do professor, o cara odeia a disciplina, né? That's it. When we hate the teacher, we hate the subject. Yeah. Não, nem em todo caso. Eu odiava a professora de história até o nono ano. E eu amo história. Good. Já a professora de história, eu falei, isso aqui não pode ter aula, eu a aula dela aqui. Mas eu amo história. I remember my math teacher in the high school. I want to kill him. Because, for example, I took 5 in his test.
and some girl took 5 too. In the report card, boletim, I was with 5 and the girl was with 7. Same grades. All the time it happened with all girls. The boys, he treated in a way, and the girls he treated different. On the Seduc, it's happened many times. So, but Heather has a professor. So Joe, where did you study in your high school? High school where? High school. In Besário. Besário. Yeah. And you, Mistral. That's it, galera. And I end at Industrial. Huh? I end at Industrial. I studied the first and the second degree of high school on Besário campus and ends in Industrial. Oh, the last year. Yes. Where? When was it, Jean? 2013? 14? 2012. 12? I finished there 2010. Okay. There are pictures of my class there. On the You know, things. Yeah. I think I saw. It's the color, tipo, era um moletom, não era azul assim, mas era um azul bem clarinho, sabe? Coisa piscina assim. Like this. Mateus, my best subject was biology and the worst was physics. Okay. Yes, good memories from that time. But if I would like to come back in time, because it was a time that we had no money, that we had, example, baixa autoestima, only bad things. That's it. fazer merda, tem que ficar merda na mãe. That's it. Não mudou muito, mas anyway. Mas agora, pelo menos, agora falando com vocês, né? Mas vocês podem fazer merda e se justificar pra não ter só do Deus. Eu não sou. Tudo bem, galerinha? Alguma pergunta? Podemos ir para frente? Tudo bem? Thanks, Iago. My worst subject was arts. Yes. Arts. I hate arts too. I hate arts. Yes, I remember that I always argued with the teacher because, the teacher was now. I have conditions to say that the teacher was good. In that situation, I like the teacher, but I didn't like the subject. That's hard. Biology, that's it. Galera, posso tocar o áudio? Palavrinhas pesquisadas, amém? Eu tenho fé. Let's go. Book 3, Lesson 15. Words in action. Environment. Environment. Concern. Concern. Harmful. Alarming. Level. Haunted. Scary. Trap. Greenhouse. Atmosphere. Factory. Heat. Seatbelt. Greedy. Lawn. Lawnmower. Effect. Lack. To trap. Trapped. To concern. Concerned. To mow. Mowed. Moan. To face. Faced. To sprain.
To sprain. sprained, Sprained. 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 To scare, To scare. scared, Scared. 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 Beleza? Beleza, galerinha? Any question? Jean? No? No question, people? Alguma pergunta sobre vocabulário, galera? Podem perguntar. Pesquisou, Yuri? Acho, né? Com certeza. Jean, what did you find for greedy? Greedy. Ganancioso. It's like ganancioso, ávido. Close. Ávido. Daí, beleza, a gente achou a palavra e não sabe o que é, né? Tipo, às vezes acontece, né? As palavras, cara, acontece volta e meia aí. Tem, esse exemplo tem outros. Umas palavras que em português você, cara, o que é, né? Aí os caras pega e joga no Google de novo lá, né? Ávido, né? No sentido de sinônimo para isso é ganancioso, tá? Ganancioso. Certo? The difference between heat and hot, tá? Calor, tipo assim, o hot, tá? Dizendo que tá quente, certo? Hoje tá quente, beleza? It's hot today, right? E quando a gente fala no calor de alguma coisa, tá? Digamos assim, o calor da... Beleza? A água precisa de um calor de tantos, né? Tá exposto ao calor para ferver, tá? Então, o hot, quando eu falo no geralzão assim, digamos, hoje está quente, today is hot, beleza? Mas agora, quando eu falo o calor pode causar tal coisa, aí eu coloco heat, tudo bem? Não. Hot, nesse caso, hot. Nesse caso seria hotter, né, Iago? Está mais quente do que 2 anos atrás. Tá? Se a gente colocasse o hottest, a gente ia ter que dizer que, digamos que o mundo, que o nosso planeta é o mais quente de todos, tá? Para colocar essa classe gramatical ali, no caso, tá? Por exemplo, aqui, ó. Exemplo de, aqui, ó, um exemplo, quer ver? The heat was making them tired. Tipo, o calor estava fazendo eles ficarem cansados, né? Certo? Outro, sei lá. Ice. Aqui, ó. Ice needs desculpa. Ice needs heat to melt. Melt. Para derreter, né? To melt. Certo? Agora, quando eu falo de hot, tá? Eu estou falando de, sei lá, o café tá quente. The coffee is hot. No geralzão, tá bom? Heat não é uma temperatura específica. Perfeito. Beleza, tio Iago Nunes, da Silva. E o Santos Martins. Não sei como é que vai estar o... (19). Nossa, tá marcando 18. Nossa, 8 graus para de noite, cara. Pode dizer de madrugada, mas eu já tô sem a jaqueta, já porque, né, bicho? Tá, agora. Não, mas né, Yuri? Oi?
Que a gente foi ontem, né? Claro. E Beleza? ontem de noite estava uma friozão, hoje tá mó quente, né? Tempo raro hoje, né, senhor? Como é que é? Tempo raro hoje, né, senhor? Eu fui caro hoje. Leg and knees. Onde é que tá essa, meu bastião? Leg and knees. Ah, leg tá no vocabulário, né? Falta. Leg. Leg can be... essa pergunta é boa, bicho. Lack, olha só. Lack pode ser no sentido de algo... What is this? Moleque. Ah, nossa. Eu assim, né? Lack pode ser, no caso, a falta de alguma coisa, tá? Falta de dinheiro, falta de tempo, certo? O miss vai ser falta também, mas é, por exemplo, assim, ó, eu perdi o ônibus, tá? Ou seja, você errou devido à questão do tempo. Esse miss é mais no sentido subjetivo do que possivelmente concreto, tá? Certo? Digamos assim, ó, eu perdi o ônibus. Certo? Eu perdi o ônibus. I missed the bus, mas foi por uma questão subjetiva, por uma questão de tempo. Certo? Por causa do tempo, no caso ali, por 30 minutos eu perdi o ônibus. Tá? Agora, lack of time é uma questão de falta de tempo específico, tá? Falta de, enfim. Exatamente, mais no verbal, tá? Na verdade, essas estruturas, às vezes elas se confundem. O que nos ajuda? Por que o nosso livro ele é interessante? Porque ele sempre aplica, não traz nenhuma palavra fora de contexto. Claro que ele traz os vocabulários aqui, né? Mas depois o que ele faz? Ele aplica essas frases. E quando ele aplica essas frases, a gente já consegue entender que, bom, para dinheiro, para tempo, enfim, para essas situações específicas, eu posso estar colocando o leque. A gente sabe, entende que não cabe o miss ali, certo? Beleza? Jean, Yuri, any question? Outra ideia, pessoal, aqui sobre o lack também, que eu lembrei agora. O lack, ele vai ser, no caso, Iago, quer dizer, que está perguntando aí, not have something. Tá? Pode ser como sinônimo disso aqui, ó. Beleza? O lack, então, não ter algo. Not have something. Scare. To scare, assustar. O sprain, torcer como forma de algo. Não entendi. Não entendi. Torci minha mão ontem, torci meu pé e também torci a roupa, tá? É o movimento de torcer. E torcer. De um time? Support. Support. Man, of course we have now... Sobre o leque ali, deu para pegar, Iago, então? Se eu consigo trocar, então, esse leque por not have something, not have money, not have time. Eu posso trocar por leque? Ok. Agora, se eu pego um miss, e eu não consigo trocar, por exemplo, assim, ó... Eu não vou dizer que um not have the bus não fecha? Yes, but if I told I miss you, I can say I am lack of you, or not? No, because I don't have you. Mm, Ok? okay.
Ghost stories, yeah, not only about ghost stories, but movies that talk about ghosts and things like this, horror movies you like. I really like. It's the best subject of the movie, Really? I think. How about you, Yuri? Yeah, it's like the scary ghost stories. And movies like with these stories you like too? Yeah. I don't like it so much because I don't like to see movies in general. But de vez em quando, Once in a while? once in a while, I see. Once in a while you watch? Okay. I watch this. Yes. Ghost stories, Iago e Rodrigo e Camila e Matheus and people who are watching. Temos 9 pessoas assistindo e 3 participando, 4,5. That's it. But it's very difficult to find one really good. Yes, I agree. It's fun. Yes. That's the problem. Most of them are cliches, Yes. have the same idea. Yeah, I don't like Camila. I don't like either. I don't like. I prefer to watch Chaves. Jean, if you could have one wish come true, what would your wish be? My wish would be got control of the time. Control the time. Yeah. Why? To can how to say Control, control, but how to say you go and come. yes go and come on the time and change some things. Yeah. And you, man? Galera, 2, ó, se você pudesse ter um desejo realizado, tá? Come true pode ser se tornar real. What would your wish be? Então, vou falar seria. Beleza? Como é que eu vou fazer essa estrutura? Temos would ali, galera, ó. It would be blá, blá, blá. Seria controlar tal coisa. Eu vou mandar o lance o verbo depois. It would be to control, ok? Control, ou control, blá, blá, blá. Be a genius. Pois é, a palavra gênio não... Tô confundindo, mas não. Wizard não é pra gênio também. Wizard é mago. Wizard. Wizard é mago. Pois é. Onde que tem outra palavra para gênio, cara? Eu já posso estar enganado, mas... The genius of the lamp não é assim que fala. By science. Genius in the area of science? Okay, Keiko. I got it. Mano, pensa no gênio. Gênio de logo, assim. Eu entendi que seria nesse sentido. O gênio é como diz o gênio do filme do Ladinho, o gênio tem um poder imenso. Mas fica na cara dele. Yes, doesn't make sense. Anyway, man, one wish come true for you. For me, I want to be the fastest man alive. The fastest? Yeah, I want to run. Man. Run. Run. That's it. Like the flash. Man, one wish come true. It's hard. No, it's not hard actually. But I wish to get every book for free. Yeah, if you have books, okay. I have books. The only problem is to read. I have many books at my house, man. I really have books. Oh my God. Because I have my books, my mother has her books. Oh my God. I have a... Gente do céu, umas palavras idiotas, né, meu? Parteleira, como diria o... A parteleira. Flapper, no, it's not flapper. Prateleira não, os caras
Prato, né? Eu sei que o negócio engorda, você bota em cima, não é um negócio engorda, não é esse negócio engorda, prato, É que é prato. prato e Estante. É, bastante. bastante. Faz mais sentido. We have a estante. Oh my god, how to say estante? Of course, there is a bookshelf. Puta merda. Bookshelf. Or Your idea. tem aqui, ó, bookcase. Bookcase. It's a shelf, man. Of course, bookshelf. Tchau. Shelf. There are shelves, you know. My wish would be to live closer to my family. Oh, or eat and not get fat. Isso é um desejo. How about you, Mateus? Your wish? My wish would become a diplomat. Oh. Tomorrow. No, for Monday. No, tomorrow I want to see my family. No, Monday is holiday. No, it can be Tuesday. Eat and go. Yes, or maybe become a diplomat. That's my target. That's my target. Someday you. But this is a wish you can. No, of course. And I think Isso eu acho que foi the impossível. point, yes, is you Eu acho to ask, I think you don't have to. Conditions. que é impossível. That is 6 dias é muito louco também. that is impossible. Yes. Nossa, 6 dias é muito louco. Catholic is very. Respect my. No, this dream okay, but it's possible. You can do this. But the wish here is more funny if we say possible things Okay. like be flash or control the time Or gets fly. or fly, get fly. Yeah, this is, you know, Gets fly is amazing. Get fly. butterfly. Mas eu prefiro correr. Eu prefiro correr. Eu quero fly. Mas eu prefiro correr, eu acho melhor eu correr. Começou tudo no raio, assim, assim. Where? Não. Da raiva, as coisas. That's it. Igual me corre, assim, Okay. Have you ever been trapped in an elevator? Caramba. Inside an elevator. Trapped. It's like ficar trancado, ficar preso. I always been trapped in. Really? Yeah. Recently or no? So, that was like 2 or maybe 3 years ago on the elevator of, how to say, maternity? I don't know. Uh-huh. Yes, maternity of 3 anos. Oh my god. And that is, for me, it's quite good. For my wife, that was how to say, junto comigo. Together with Yes, that was together with me. That's it. Really scary, man. She got very scary and tried to Uh-huh. open the door with Whoa. with how to say, of course, Uh-huh. with the how to say, With her strength? yeah. And I used to try to calm down her and just wait and pass 5 minutes and the elevator got open and we can There was only you two in the elevator or more people? just wait. Uh-huh. Just wait. Just us. Yeah, just us. My wish is to have photographic memory. Yes, this is useful. This is useful to become a diplomat. Maybe I want to have to.
Photographic memory. Of course, Matheus. That's really good. Imagine, man, you only take a look on the page and, take pictures of that and, that's Nossa, escada. Você olha isso. only Saiyajins can do this. That's it. Trapped. I have never been trapped, but it's something strange because you don't know. It can take 5 minutes, 3 minutes, or it can take 30 minutes, 1 hour, 2 hours. You don't know. A day. That's the situation. That's in my case, the elevator don't come up. Just open the door. And he almost got on the last point. No? Yes, ele quase chegou no andar que a gente queria. Não? Daí, só que ele parou. Ele só abriu a porta. E aí ficou um degrau assim, ó, faltava isso aqui pra chegar. E a gente foi mais cedo. Ô, louco. Mas a minha esposa ficou muito assustada. Deus do Eu fiquei tipo, porque, sei lá, eu sou assim, quando acontece esse tipo de coisa, eu não consigo ficar estressado que não vai ter. I remember that was an accident downtown with an elevator. There was a construction here downtown, and the workers were inside an elevator, and the elevator broke up and fall. Some people, I think, got hurt and broke their legs and things like this because the cables. Have some, Cables. no, they don't have some to mola. E have to tem que ter, né? Pelo menos. I guess it's loose. Como é o nome daqueles carros lá, malacos dos Estados Unidos, lá que fica fazendo assim? Sabe? Aqueles carros que ficam pulando. Hã? Lowrider. Lowrider. Alguma coisa com isso, cara. Esqueci agora. Mas tem alguma coisa com isso. E pelo menos, pelo que eu sabia, tem que ter, né? Um anti-impacto. I don't know exactly about it. But I think É tipo se fosse uma cama de móvel. Uh-huh. Eu botei, ó, vai ter o impacto, né? Mas é para minimizar o máximo possível. I don't know exactly. But anyway, I've heard, I already read some notifications some warnings on the elevators. Be careful when the door opens. Because sometimes it's not não tá na hora de descer, entendeu? Prestar atenção. Às vezes ele abre a porta e não tem nada assim, entendeu? Já pensou, cara? Another time happened again. Now I remember. It happens on apartment in the, how to say, in downtown. Downtown? In downtown, near Segundo Calçadão. And we go in the elevator and have a notification to 280. How to say? 2008 or 2018? 280. 80. No, 200. Ah, tá. 280. How to say? Kilos. Yeah. And it was me, my wife, my mother-in-law. Two dogs. No, another man, another fat man, and more my, how to say, my cunhada, My sister-in-law. my sister-in-law, and I think that passed than 280 Kilos. Yeah. Ah,
Ninguém, ninguém. Pedro. Palmas. Não, mas aí é outra medida daí, né? Se falar em pounds, daí é tipo igual milhas lá, que é diferente a metragem. Pois é. And the elevators stop. Just stop. Just come over how to say One floor. one floor and stop. And we need to call the syndicate. Aham. And he have to open the door for us. Floor. Yeah. That's it. That's it. So you have to pay attention on the notification of how many pounds the Yeah, they probably say that, oh, only 6 people, you know? 6 people can go. I don't go. I stay, I wait, you know? yeah. But people are, oh, if I don't go now, I will die. I will die. You die if you go. So, go on. What do you predict for the world in 2030, Yuri? Yeah, I really don't know, but I think it will be a warming world with I don't know how we can or what more Polluted air. polluted air, and the people will. I hope that the people will cooperate more with the planet. Uh-huh. That's it. What do you predict for 2030, Jean? I think it's gonna be a great time. But in Brazil, of course. But I think what concerns me it's about the weather. I think the weather is changing. Okay. The weather is changing and the world will change. We probably have new professions, you know. I think the profession of home office and marketing digital is how I can say come to You rise we rise even more. even more Because, you know. Tudo bem, galera? Bom, that's it. The number 5, nós temos o sprain, que alguém tinha me perguntado antes ali no chat. Did you ever sprain your ankle? Ankle, não é uncle. Uncle is the brother of my mother. Uncle, ankle, right? Did you ever sprain your ankle? Você já torceu o seu garrão, like tornozelo, né? I sprained it 2 times my ankle, 2 times at school, and it's painful. It's painful. Dói pra caralho. It's painful, tá? Doloroso, dolorido, anyway. And you, Jean? I sprained one time. Just one time. You never broke? You never broke? Igual não. Graças a Deus. Não. Thank God, no? Okay. And you, man? I never sprained my ankle. You never either? Okay. Lack of electricity or lack of power. Spraining my ankle playing handball. Play handball, entendi. Play handball. Yes, Camila is a sportist girl. She likes sports. Yeah, she likes sports. What concerns you most, Jean? Like what worries you? Like this.
what most concern me is the time. How to say o tempo passando? Time passing by. Yes, the time passing by. Yeah, sometimes I get This this concern. concerns too because sometimes I'm almost turning 30 years old, and the same time say it's okay, it's normal, that's life, okay. Because how old are you, man? I have a senior. You are okay. You are. When I talk about age, Yuri, I say I am, right? I am. I always used to be, right? I think you are concerned about high school, about college, things like this. After this part of life will come the worries, the concerns from the age of 30 years. People who are not 30 but are almost there. People say or think about, oh, I am almost 30 and I didn't do this or that. If everybody were 30 had solved all the problems of the life, the great point is because we compare. Yeah. We make comparisons between us and other people. Oh, Fulano has a car. Fulano has a house. Fulano has traveled. Fulano, that's the great point. You must have your targets and leave that. And I don't concern with about this topic with Having or not not having. compare it. But we concerns me is it's more the best time, less I have. That's concern. I don't know what day I'm gonna die, but it's if I'm gonna live, I don't know, 100 Years. years. So I had just more, 75. yeah, but this is gonna pass. I got your point. Yeah, imagine it's, almost 30, almost 40, almost 50, Yeah. almost 60. But I think when the 50 come true, I think that concerns Ends up. ends up. Uh-huh. Yeah, normal people who are more mature, who are older, they say what they want when they want. Yeah. If they are not liking something, they say, that's not good. That's, for them, life is simple. Yeah. Life is simple, like starting a relationship, breaking up, Yeah. for example. Mas terminar, mas separar, it's a hard, they have the experience. No, life is simple. If you're not liking that, bye-bye. Yeah. That's it. That's the key, one of the keys, because we have many. Yeah. That's it, Chen. I really agree with you, man. But it's important to talk to people. Yeah. To talk to people that face the same troubles. Yeah. Sometimes we think that only you, only me, only, Yeah. but no, other people face the same situation. Okay, did you get, Yuri? Okay. How about power in your area, Yuri? Is there a lack of power of electricity in your spot? Yes, sometimes I In my house, man, there was lack of electricity recently, but still a long time with Yeah. normal activities. in my house sometimes it happened, but happened and 5 minutes later, 5-10 minutes later, the power back.
Yeah, that's here in downtown. I don't remember. No, I remember one time that we stayed. No, I don't remember to stay out of electricity here. I remember because only the tipo, sobrecarrega, overload the structure of electricity in the school. But because of outside problems, Yeah, I don't remember. Jean, what things for you are cool? Many things uh, I think it's very cool. Uh, how to say radical? Radical? Yes, it's radical sports. Sport? No, like Bungee jumping? yes, bungee jumping. Have a specific clothes? No, Uh-huh. I don't remember the. You stay like a bird? Yeah, I think it's very cool too. Oh man, you could practice it someday. Yes, I went to practice that sports someday. One thing that I want to practice is scuba diving. Scuba diving. You know? It's to swim with equipment. Oh, That's scuba diving. You know? That's something that I want to practice someday. I think it's interesting. oh, sure. The equipment, of course, can be a little bit expensive, but the experience will be Yeah, worthwhile. worthwhile. And you, man, what things you think are cool? Pode responder aí, tá, galera? Se quiserem mandar as respostas aí, tamo aí, tá? Se eu quiser também. Deus abençoe. Go there. I don't know, man. I think the sports, the radical sports, are cool, like scuba diving or bungee jumping or the ski, Skin. Uh-huh. skiing or skate, surfing, these things. I think. Uh-huh. That's it. That's it. Yeah, we have many things to live in life. Yeah, Many things that, and some of them, or most of them, demands no money. Of course, to see the canyons, I have to pay the gas, to have a car, but the experience itself demands no money. No, yeah. that's the key. Another one. Certo, galera? Muito bom, muito bom. What do you think? Can we have a break now or do the use of expression break after? I don't know. What do you think too? I think what you think. Vou passar essa responsabilidade. Oh man, we are lost. I don't know. No, What let's. do you think? I think what do you think? Oh, man. Jogando tudo pro Jean. No, but you, remember, you is also plural. Okay, I think Ah. what is Jean. Ok. Galera, vamos fazer um break, 3h10 a gente volta, tá? Tomar uma água. Ops. 3h10, pode ser? 3h10? O que deu aqui? 3h10, tá? Beijinhos pra vocês aí, se cuide. Beijinho, me liga.
Botamos. Pô, isso do teste eu achei interessante, tá vendo os vídeos no YouTube pra você ser testador, tá ligado? E eles te pagam em dólar, né? Se conseguir ganhar $50 no mês e. Cara, mas na verdade eu já procurei um monte de coisa assim, cara, nas antigas. É. Você trabalhar lá pelo Google, né, tipo, também. Cara, eu nunca consegui achar assim um negócio específico de se inscrever, sabe? Ah, eu me inscrevi na Appen. Ó, Na Appen. o que faz assim? É uma multinacional que presta serviço para as grandes empresas. Google, APE o quê? APPEM, se não me engano. Tem a Lion Bridge. Aham, empresa de capital aberto listado na Austrália. Ah, tá. Fala, we are back. We are back, bitches. Eles têm os projetinhos, né? Tem que ser sorteado para fazer. Outro que eu vi lá foi aquele site freelance, lá, site freelancer. Freelancer Organa. Você não lembra. Organa é um site freelancer também. Mas o nome do site é freelancer mesmo. Tem? É. Sim. Galera, useful expressions, we have now 4 useful expressions. The first one, to be cool, no way, look out, and buckle up. Tá? Be cool, Jean, read for us. I loved the concert. It was cool. Yes, to be cool, não tem segredo, né? Ser, estar legal, né? Cool, a palavra legal nesse contexto aí, certo? Cool, right? To be cool, estar ou ser legal, né? Beleza? No way, Yuri, read for us. If I like the movie, no way, it was boring. Se eu gostei do filme, no way, tá? De forma alguma, de jeito algum, beleza? Nem morto. Like this. De jeito nenhum, mas nem a pau. De No jeito maneira. way. De jeito mais. Tá bom? Look out. Look out, Jean. Look out. There is a truck coming in your direction. Yes. Look out can be cuidado, right? Ter cuidado. Look out, tipo, cuidado. Look out. There is a truck coming in our direction. Tem um caminhão vindo na nossa direção. 2 caras numa moto. Yes. Esse lookout é bastante nos jogos do Resident Evil. Look out. Corra. Foda, cara. Fala esse global, fala esse sequestro aí. Aqueles monstros ainda com vidro elétrico ainda, cara. 4 portas. 4 portas, Se ele só ativar o barco. vidro elétrico e ar-condicionado, bicho. Ar quente tem uns mãos antigos. Banco de couro. O problema é ser esticado por dentro do mouse. Mãozão, velho. 5 negros. Cara, esses carros dos anos 90. Eu pratiquei. Era tipo uns Jetta de hoje em dia, cara. Na moral, os carros. Eu quero ter um mundo 4 portas. That's it. Os nomes, To be cool. Nossa, bêbado, né? Só o problema é bêbado, mas. Nossa, é computador de bordo, né? É computador de bordo, né, cara? Monza CD. Não, Ômega CD. Tempra também, era uns Fúria, né? Aí já caiu nível. Vectra. Até hoje, né? Antigo, bem completo. Santana também. Santana também. My mother had one, man. Air. Volante escamoteável. Banco de couro, ar-condicionado. E a conditioning que das duas você falou. Was really cold. Really cold. Nice. Mas era uma banheira também, cara. Olha, meu, acho que o carro era quase o tamanho desse negócio aqui, cara. Não, um pouco. Mas olha, não era qualquer lugar que você conseguia colocar ele, bicho. And how much costs today? Man, 2014 we sold for 12,000. It's cheaper. Let's check here in the web motors later.
To be cool, no way, look out. The last one, buckle up. To buckle, it's colocar o cinto. Buckle up. Põe o cinto. Buckle up. Se a gente colocar no Google Imagens lá, a expressão buckle up. You'll find this. Buckle up for safety. For example, here. And you buckle up, right? Buckle up. It's like, põe cinto. Cinto de segurança. You know, it's a warning saying for us to use the seat belt. The seat belt. Tinha uns carros da Fiat das antigas, um painel assim, tipo, tinha os... Yeah. No meio, Eu, fasten seat belt. my mother-in-law had a Fiat Palio. 2005 before to have this information here. Yeah, Uh-huh. it's 1998 or 1999. Uh-huh. I know. And have this information about this seatbelt. Any question? Galera que tá assistindo, be cool, okay? No way, look out, and to buckle up. No question, people? No. No, Jean. Here, man. 16,000. Yes, we've sold for 2. Question here. No question, people. Can we go ahead? Okay, Camila, to be cool, no way, look out and buckle up, right? So, if you don't have any question, I can play the audio about the speak up, right? Let's go there. Book 3, Lesson 15. Speak up. How was the party? The party was so cool. What happened to your ankle? I sprained my ankle. Let's cross the street. Look out, there's a truck coming. What do they say about the old house? They say the old house is haunted. You're scaring me. Sorry, I didn't mean to scare you. How do you face challenges? I face challenges with courage. I'm starving. What will we have today? We'll have tomato soup. What concerns you? Lack of money concerns me. What did they trap? They trapped the fox. I hate mowing the lawn. I can mow the lawn for you. I can't stand the heat. I don't mind the heat. Can I count on you? Yes, you can count on me. What is your plan for the weekend? I'll end up staying home. Where's your daddy? He's upstairs watching TV. How much will you spend? I will spend up to $200. Can she deal with the matter? She can't deal with the matter. She can't deal with the matter. It's like, deal is like lidar. You know, it's a synonym de face, like this. Okay? Any question, Yuri?
Dia no? Nothing? Just not like. Lack? Yeah. Having no, don't having something. Falta de tal coisa. I was with very doubt of with the law. Where here? Number? Number 10, because I am confused it with the law. Long? Yeah. Law. But, Law. Yeah. Long. A boca velha. Long. Law. Only pronunciation? Yes. Only pronunciation? Okay. Long, é tipo meditar long. The sound. Can mow the lawn for you. Eu posso cortar a grama para você, né? I hate mowing the lawn. Lawn. Right? Like, essa palavra acontece em outras situações. Esse final ali, ó, WN. I have my own job. No. From. Deixa eu ver o que mais. Lembra de desconhecido? Também tem essa finalização aqui. Uma pessoa desconhecida. Unknown person. Unknown person. Não. Yeah. Não. Beleza? How was the party? Let's go there. The party was so cool. What happened to your ankle? I sprained my ankle. Let's cross the street. Look out, there's a truck coming. What did they say about the old house? They say the old house is haunted. Yeah. You're scaring me. Sorry, I didn't mean to scare you. How do you face challenges? I face challenge with courage. I'm starving or I'm really hungry. You know, what will we have today? We will have to make soup. What concerns you? Lack of money concerns me. What did they trap? They And the hurt of us. I hate mowing the lawn. I can't walk alone for you. I can't stand the heat. I don't want it. Olha essa 11 aí, Iago. Eu não aguento the heat, o calor, tá? No sentido amplo, né? De uma temperatura alta aí, né? Can I count on you? Posso contar com você? Yes, you keep on. What is your plan for the weekend? I will end up staying home. Eu tô viajando aqui, me. Tô viajando. Where is your daddy? You just have to start watching TV. How much will you spend? I will spend another $200. $200. Yeah. Can she deal with the matter? She can't deal with the matter. Pessoal, quero dar uma dica para vocês aqui de ouro, tá? Por apenas arrasta para cima aí que De graça por apenas 10 parcelas de. olha só. Quando nós temos consoantes nos finais das palavras, quero colocar aqui para vocês agora. A melhor explicação que eu vou dar para vocês, hein? Mesmo prestar. Olha só, questão de pronúncia, galera. Tem um truquezinho para a gente falar algumas palavras em inglês que diz assim, ó, que a gente não deve enunciar últimas palavras, últimas letras das palavras, principalmente se for consoante. Digam para mim alguns exemplos que nós temos aí. Por exemplo, happen. Na 2 ali, ó, termina com a letra D, né? Tá? O que mais? Street. Ó. Street. O que mais? Haunted. Ó. About. Haunted. Olha, vou comer esse negócio aqui.
old, tá? Scary. O correto é a gente ignorar isso, essa última som, porque ó, eu falo happen. Cadê o D? Não falei. Street. Esse marcação no final não existe. A gente faz isso porque é óbvio, né? A gente aprendeu inglês de um jeito, às vezes a gente fala da nossa forma e ok. Tá? Outro exemplo que o pessoal tem um hábito, né, de marcar bastante aqui, ó. Milk. Quase nem sai o carro, certo? O que eu quero dizer para vocês, por exemplo, para a gente entender essa dúvida, o que acontece, para a gente conseguir falar isso correto. Todas as palavras que tem consoante no final, tá? O que eu faço? Olha só. É um método japonês, tá? Não é verdade? Método japonês, porque olha só. Eu vou adicionar um O aqui em todos esses casos, tá vendo comigo? Certo? Coloquei um O em todas, né? Lê para nós, Jean, primeiro ali, como é que tá? Milk. Ótimo. Happen. Não, pode falar happened. Street. About. Haunted. Naruto. Não. Udo. Certo? Agora, olha só, para eu não largar, para eu não soltar esse som aqui, o Jean vai ler como se tivesse o O, só que ele vai chegar aqui e ele vai parar. Ok? Sacou? Não sai mais claro o som do que se a gente colocasse. Tem um cara, então tem que ler, né? Milk. Não, mas olha só. Milko. Então eu vou chegar ali no milk. Eu paro. Sacou? Mesma coisa. Happen. Happened do. Happen. Nessa palavra ficou meio estranho porque é uma palavra muito longa, tá? É uma palavra muito longa. Mas ó. Vamos ver o street. Ó. Vou chegar aqui, o que vai acontecer, Yuri? Street. Porque o to, a gente faria outra sílaba, digamos assim. Não precisa falar o T, né? Street. Finge que vai falar o, mas chega ali e para. About. Haunted. Old. Ok? Deu para pegar a ideia? Na dúvida, se vocês acham que estão falando alguma palavra estranha, principalmente se terminar com consoante ali, adicionem esse O e finjam que vocês vão falar o O, mas cheguem ali e não falem. Ok? Essa é a manha. É bem real mesmo esse exemplo, pessoal, porque entra na questão da pronúncia das consoantes, tá? Porque isso que marca muito nosso sotaque. Isso que diz assim, ó, esse cara aqui não é daqui nem a pau. Ou fala inglês de outra região, tá? Certo? Beleza? Ó, na 9, trap. Não é trap. Não faço o P no final, né? Certo? Deu para entender, galera? Depois na G. Espero que sirva para vocês aí. Vocês vão ver que vai melhorar bastante, tá? Podemos ir para frente, galera? De novo. 6 pessoas assistindo ainda. Guerreiro. No questions here. Let's go there. Já tá na quinta aqui agora. E terminando. We have now in the lesson, okay, in the page number 64. Qual a pergunta, Camila? Any question? Yes. Qual é a pergunta? Manda para nós aí. Yes, no. Ah, tá. Anyway, we have the text on environment threat. Environment threat, no. You know what is greenhouse effect, Jean? Nós tínhamos essa palavra lá no vocabulário. Yes. What is the greenhouses? Ah, tá. Tudo bem, Camila.
What is the greenhouse effect? You know? Se eu sei What is that? que é o efeito Uh-huh. it's I don't know the exact, but I think it's about the heat on the planet. The heat is rated, yeah. Heat excessive heat. If I'm not wrong, do you know what is the greenhouse effect, Yuri? No, If I'm not wrong, I think it's the emission of gases. And this gas in the atmosphere has a effect. And this happens the Yeah. greenhouse effect. You know? Let's check here. Greenhouse effect. And check. Come on. Não tem uma explicação aqui. Nossa senhora, um texto de 3 quilos aqui, bicho. Anyway. Em português, o efeito estufa, processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Tem uns gases tipo enxofre, se não me engano, uns negócios assim bem pauleira, bicho. Anyway, now we have the text here, environment threats, okay? I will play the audio for us, and then we can pay attention more about this hint that I gave for you about the pronunciation, I think will be very helpful. Let's go there. Listening and talking, let's check. Let's go. Book 3, Lesson 15, Listening and Talking. Environment Threats. I'm worried about the future of our planet. You cannot open a newspaper or watch TV without seeing report after report about threats to the environment. Global warming seems to be causing most concern. I am not surprised. If scientists' predictions come true, we could be facing a truly alarming future. For example, millions of people will be driven from their homes by rising sea levels. Scientists are right. Climate change is one of the greatest challenges of our time. And there isn't any stability anymore. It's cold when you expect it to be warm, and warm when you expect it to be cold. They say it has a lot to do with the greenhouse effect. I've heard this problem comes from all the carbon gases we're putting into the atmosphere from the oil burnt in factories, air conditioning, planes, and cars. Right. These gases keep the sun's heat from escaping into space, just like the glass in a greenhouse does. So the heat's trapped in the atmosphere, making it hotter and hotter. It may be all right for plants, but not for us. I think the future is scary. Don't you think so? That's okay. Bastante funções aí, né? Penúltima fala do Will ali. Carbon gases we are putting into the atmosphere from the oil burned in factories. Okay, oil burned, queima de óleo, né? Air conditioning, planes and cars. Ok. Se prestarem atenção, eu peguei. Tinha duas observações. Tinha um grilo no áudio, vocês perceberam? Tinha um grilo no áudio e eu vi bem certinho aqui, galera. A pronúncia que ela fez ali na quarta linha, na última palavra, about. Reparem que ela não marcou o T. Vocês chegaram a prestar atenção nisso, não? Quer ver? Vou trocar o áudio de novo, só nessa parte ali, quer ver? I'm worried about the future of our planet. Tem dois about, na verdade, né? Environment Threats. I'm worried about the future of our planet. You cannot open a newspaper or watch TV without seeing report after report about Esse segundo ela marca bem menos, né? Eu senti diferença no primeiro e no segundo ali. About. Ok. That's it, people. No questions? Eu acho que bem de boa esse texto aí, né? Para
pro entendimento de vocês, né? Pode que tenha alguma coisinha ou outra, mas enfim. You know, that's it. Actually, I think it's not necessary to read that part. Anyway, Jean, last class, remember that I suggested you to record some part of the. Did you do that? No problem. How about trying with this part? With this audio here, you can listen, and send me during the week, anytime you want, only for we paying attention about the pronunciation, specifically following the idea of not pronouncing the last word of the last letter of the word if it's a consonant, right? Threats. It's something that is endangering. It's, for example, how can I explain that? The fire, okay, is a threat for the forests. It's like ameaça, like this. Environment threats, tá? Keiko, Matheus, Camila, Rodrigo, quem mais? Tratar alguém é Treat. Olha a diferença, já quer ver? Deixa eu arrumar a máscara aqui. Ó, treat. Threat. O TH, o som dele é estruturado aonde? Língua atrás dos dentes superiores aqui. Threat. Treat. Threat, tá? Cara, eu tinha dificuldade para pegar essa palavra aí. Sabe como é que eu aprendi essa palavra? Me bobeando. Que ela parecia frete, né? Frete. Claro que não é um frete, mas é um threat. Meu pai faz threat. Ok? Threat. Foi assim que eu aprendi, cara. Foi o jeito que eu tinha dificuldade de falar treat or threat. Porque eu lembro que no computador aparecia assim, quando tinha um vírus, alguma coisa, né? Sei lá, uma ameaça foi detectada, né? Deve trazer um textinho assim, às vezes. Né? Threat. E eu nunca sabia ler, cara. Eu lembro que uma vez na aula, a professora falou, mostrou de novo, eu li e não conseguia falar. E aí eu, tem que aprender essa palavra. Daí a professora explicou, né, da questão do TH sempre. Por exemplo, propriamente em this, that, those, thing, I think. É a mesma articulação. TH sempre mesma posição. Tá? Yeah. Any question? I think it's not necessary to listen, to read again, and you read the still part and will part, I think it's not necessary. We have the first question that is related to the text. I think, what has caused global warming, Yuri? Do you know? The gases, the fabrics, and the gases of the car, and the fabrics, and the pollution, and things like this. You know, Yuri, that the word fabric is a false friend? Factory. Yeah, no, eu entendi. Sorry, man. No problem. You know that fabric? Yes, tecido. Oh my parece, God. Não, parece, né? And I know it's factory because I play video games like Factorio or Factory or games with Factory. And these games is about fabricas. And I know it's Factory, but... Não, eu percebi que você falou... Não, sem crise. Sorry. No problem. Matheus, serve sim, Matheus, para qualquer palavra que termine em consoante, tá? A gente fala isso porque a gente, por exemplo, eu não aprendi inglês nativamente, né? De uma forma... a gente adquiriu, assim como vocês estão adquirindo, vocês estão fazendo o mesmo processo que eu tive, tá? Eu não tive contato com inglês desde criança, tá? Então a gente adquire. Quando a gente adquire algo, a nossa familiarização com aquilo é diferente de quem vivenciou aquilo desde
do 0 dia de vida, né? Tava na barriga da mãe, enfim, lá, etc, né? Certo, Mateus? Deu para pegar a regra? É isso aí mesmo. Tá? Porventura a gente vai falar, vai anunciar essas consoantes. Não é errado, tá? Mas, se a gente for prestar atenção em séries e tudo, preste atenção nisso. Vai acontecer sim, quando, por exemplo, a pessoa não te entendeu. O que foi? Aí a pessoa vai falar, bem dito, digamos assim, about. Mas fora, em outros casos, essa palavra diluída em frases e tal, é totalmente reduzida a pronúncia, tá? Are you concerned about global warming, Jean? This question is, man, I can't sleep. Yesterday I tried to sleep and, oh man, the global warming. So it's a thing that I don't choose to think, but I think that if that's a big thing and it's going to affect very hard our planet, so probably I will consider about that, but not today. There will be a day. Yeah, This day is not today. É tipo assim, você se preocupar com o aquecimento global é igual se preocupar com acabar a água. Vai dar merda um dia, vai acabar a água um dia. Mas nós três não vamos lutar pra ver isso. And I also understand that the press, the media, they approach some areas sometimes. I remember then I used to watch some movies about Africa, that wildlife and animals that are hunting, not hunt. Hunt é assombrado. Hunt is caçar. Lions, hunt other animals. And I remember that I went to bed, oh my God, I'm so sad for that. And this is a normal behavior of us, of humans in general. Because you know that when they talk about finances and they talk about emotions on that, is because we are very, we can easily, meu Deus do céu, travou o Nintendo aqui. We can be influenced very easily. If I watch a documentary about global warming today, oh my God, if I watch a documentary about aliens, oh my God, we are like this. That's why the TVs in some situations approach. Today they focus on that. Tomorrow they focus on another topic, The same happened, for example. Is this, of course, I think it's a big threat for the society, but I don't believe it's the biggest. We can live in a life without it. Okay, it has ended up. Tomorrow we don't have it anymore. And what comes after that? Let's imagine if it's the biggest problem and we solve that, what comes after that? Nobody knows. Bigger problem or never be other problems or the problem that never will be so big that this problem. It's crazy. It's really crazy. Anyway, that's a kind of boring topic to talk about. Anyway, actions to take to avoid the global warming. Close all the companies that work with air conditioning. Não quero isso não, velho. Eu tenho família para sustentar lá em casa. I think reduce the pollution in the world and the cars moved by gasoline, change to electric cars or something like this, and
produces the gases on the atmosphere. Yes, we have many solutions. The biggest problem is that this solution demands money or investment in this area. For example, okay, we will have electric cars, but in Brazil, more than 90% of the energy produced here comes up from water, from hydroelectrical, come from. Cara, eu pesquisei essa palavra essa semana. Barragens. Dam. M-N. D-A-M-N. So, that's it. That's it. Use, consumo de the consume. Tem a palavra consume. Tem, consumidores, we have customers and we have consumers. Yes, I think for us, competes just the consumer conscience. You know? Consumo consciente. Aware. Tem conscious também. Tem também, já. Você tá certo também. Conscious consume. Yeah. You know? Man, I was watching a live, I think 2 weeks ago, about releasing of a book called Brasil. Como é que é o nome do livro, cara? Um Paraíso Restaurável, eu acho que é o nome do livro. E daí os caras estavam apresentando uma das ideias deles, eles dizem assim que o nosso potencial de energia, cara, é o que países de ponta querem ter lá, tipo, para 2070. That's really crazy. Now you understand. Remember what we were talking about before here? About crisis and things like this? Why we live always under this idea of crisis, that we are bad. You know? Yes, makes sense. Man, for example, German, he was talking about the example of Germany, about Germany. What they want about an energy for future, like 2070, we have now in 2020 in Brazil. Man, come on. It's not good to think. It's not good thinking about it. Let's turn page. Last part here. Let's go. Let's go, man. Eu acho o seguinte, galera. Vamos fazer a última parte do Listening for Understanding ali, tá? Por causa do nosso horário agora. Essa última parte a gente não vai fazer, tá? Peço permissão para vocês aí, eu vou anotar aqui, certinho. A gente só dá uma praticada aqui na pronúncia e tal. No Listening and Reading Practice, tá? Daí a gente faz no atraso, a gente volta ali, 5 minutinhos a gente faz essa parte. E nós vamos fazer então só a última parte aqui agora do Listening for Understanding, tá? Vamos pular essa parte. Então, o do Safety Belt a gente faz na aula que vem, pode ser? Beleza? Listening for Understanding, vou tocar o áudio, tá? I will play the audio for us, Listening and Reading Practice. Opa, acabei de falar que não ia fazer, tô falando. Listening for others. For Understanding. Let's go. Book 3, Lesson 15, Listening for Understanding. Do you think animals talk to each other? I strongly believe that. What do you think they talk about? They talk about other animals. What else might they talk about? They might talk about food and the weather. Do you think they talk about us? Of course they talk about us. What do you think they talk about us? What do you think they talk about Será us? que o cachorro julga a gente? Tipo assim, ele olha pra gente quando a gente vai fazer uma coisa, aí ele fica com aquela cara olhando de canto assim. Todos os cachorros, tipo, meu dono hoje fez isso. Tá, vamos ver agora o que a gente vai ver sobre esses animais aí, tá? Qual é? What does she think animals would talk about humans? Ou seja, o que ela acha que os animais, que os humanos falam sobre os animais, né? Listen to the rest of conversation. Let's go. Listen to the rest of the conversation. What does Cindy think animals would talk about humans?
They would probably say that humans are so unpredictable sometimes. Some are caring and protective. Others are violent, greedy, and harmful. One more time. Listen to the rest of the conversation. What does Cindy think animals would talk about humans? They would probably say that humans are so unpredictable sometimes. Some are caring and protective. Others are violent, greedy, and harmful. Greedy, lembra que ele traz o vocabulário antes lá, greedy, gananciosos, né? Unpredictable, 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 like imprevisíveis, né? Qual que é o último palavra, senhor? Violent and... Greedy, I think, right? Others are violent, greedy, and harmful. Greedy and harmful. Sim. It's like nocivos. Harmful, like dangerous, sinônimo de dangerous. Galera, podemos terminar? Temos 5 pessoas assistindo, 5 guerreiros, 2,5, 3, 4. Podemos terminar, galera? Thanks for watching. Bye bye. See you next Saturday. Have a nice weekend. No? Nice holiday. Matheus, valeu. Aguardo vocês sábado que vem aqui, se vocês conseguirem vir. Tamo juntos. Obrigado por terem vindo, tá? Eu não vi... Se vocês, só se não fosse vocês virem, eu tinha morrido já, eu acho. Ô, senhor, eu não vi semana passada pra ir trabalhar de manhã. Não, eu digo, não tem ninguém presente aqui, né? Eu saí daí. Ah, eu choro. Cheguei em casa, era 15 para 1, não. Então eu falei, não vou. Valeu. Tem que ser aberto. Aham. Daí não